السلام عليكم ورحمة الله. مقالكان ومقالكي لباد waxaan ku dhameystireenaa ama aan ku fuli doonaa lab taskigi aan ka soo sheekeynay. Of course taskigi koowaad in laga rabo inaan fulino arday waliba uu u baahan yahay inuu fahmo waa qaabka systemka magaca looga bedelo. Horan kaga soo sheekeynay hawl kasta aan qabanayno waa inay magac lahaato, waa inuu level leeyahay. Levelka aad sameeynayna waa in uu ka hadli karaa ama uu magacyal ugu noqon karaa hawsha aad qabanaydo. Wataay waxaan laga rabaa step 1 in aan tagno switch 1 iyo switch 2 kadibna aan magacyada ka bedelno. Dabcan waxaan ku dhufanaynaa switch 1 kadib switch 1 gudihiis markaa soo galno waxaan aadaynaa global configuration ka anagoo qorayna config terminal kadibna enable kadibna global mode. This mode markaan joogno shaqada ugu horeysa aan sameynayno waxay tahay in switch ka magaca aan ka bedelno. Si aan magaca ugu bedelno waxaan qoraynaa hostname space kadib waxaan sheegayaa magaca aan rabo switch kana u bixiyo waa sw1 oo u taagan switch 1 then waxaan leenahay enter. Tilaabada koowaad waan fulinay. Tilaabada labaad waxaan aadaynaa switch 2 then sidii oo kale aan ku sameynayno waxaan leenahay enable config terminal magaca waxaan ka dhigaynaa sw2. Task 1 complete. Task 2 waxaa la rabaa inaan abuurno VLAN 10 iyo VLAN 20. haddayna waan sheegay on both switches maahan waxaan ka abuureynaa switch 1. Alright, switch 1 aan galaynaa dabcan waxaan imaanaynaa global configuration ka already waa joognaa waxaan abuureynaa markii VLAN the VLAN aan u abuurno waxaan adeegsanaynaa command ka ah VLAN space kadib waxaan sheegayaa keyword ama argument. Difference keyword iyo argument u dhaxeeyo waxa tahay keyword waa erayo ku diyaarsan systemka CLI ga halka argument ay tahay wax shakhsiga engineer-ka ama ardayga laga rabo inuu la yimaado. Imagine hatta waxaana laga rabaa inaan abuurno VLAN 10 number la yiraahdo 10 waa noo ogol yahay haddii aan saarno calaamad su'aal meeshan waxaan arkayaa inaan abuuri karno VLAN 1 up to 4094 abuuri karno markaan leenahay waxaa jirto ruleskaas waxay naga xadidayaan inaan isticmaalno number 1 ilaa iyo numberka 12,003,4 maxaan ka wadnaa those are pre-zafid systemkay ku diyaarsan yihiin. Imagine hadda haddii aan iraado do show VLAN brief waxaa arkayaa already inaadan isticmaali karin number 1 number 12,003,4,5 this device kay ku dhisan yihiin you cannot change it, you cannot delete it, you cannot rename it, right? inta ka soo harta laakiin 2 3 4 5 waad isticmaali kartaa. So to create a VLAN just type a VLAN then check VLAN number. Okay, nagada numberka isticmaalayna waa 10 wuxuu u dhaxeeyaa range-ga 1 up to 4094 then waxaan leenahay enter. taskigeena waxaa ku jiray in each VLAN abuurno magaca u bixino. Imagine xafiiskan inuu yahay xafiiskan xafiiskii maaliyadda xafiiska inuu yahay xafiiskii fine muxuu ahay saliska iyo wixii la midka, right? So anaga waxaan leenahay just name VLAN 10 iskaga bixinayna, right? hadhowda adinka magac u bixi qurxi nidaami laakiin for now assignment-geena waa in magaca VLAN-ka ka dhignaa VLAN 10. adi meeshan aniga VLAN 10 aan ka dhigo Ali Abdi Aasha Farax any name aad rabto ka dhig. Waaye exit leeyahay again waxaan abuureynaa VLAN 20 then waxaan u bixinaynaa asigana VLAN 20 then exit leeyahay. Option 2 ama objective 2 waan hagaajinay. Intaanan objective 3 galin waxaan xaqiijinaynaa VLAN-iska aan ka abuurnay switch-ka oo ah VLAN 10 iyo VLAN 20. si aan u jeegareeno number 1 waxaan xaqiijinaynaa meesha aan joogno iyo state-keena. waxaan joognaa global configuration. haddii global configuration ka haddii aad joogtid ma sameyn kartid mana arki kartid command-iska loogu talagalay verification unless aad isticmaasho command-ka la yiraahdo do then aad adeegsato show VLAN brief. this waxay ka caawinaysaa inaad aragtid labada VLAN ee aad ka abuurtay systemkaada. hagaag objective 3 waa in aan galnaa switch-ka 1 iyo 2 kadibna aan ka dhignaa trunk linkiga ay ku qoran tahay E02. labgaadhka daayimaatid switch 1 waa arkaysaa linkiga ka baxaya E02 waa inaan ka dhignaa trunk. reason why
waxaan rabnaa VLAN 10 iyo VLAN 20 aan ka abuurnay isla switchkan in loo daloco mustaqbalka uu la geeyo this is switch oo ah switch 2 si aan u sameeyna marka switchun anagoo joognaa waxaan leenahay interface E0/2 marka hore waxaan leenahay switch port trunk encapsulation.1q kadib waxaan leenahay switch port mode trunk Cisco markii aad joogto switcheska qaarkood ma ku shaqeynayaan haddii aadan qorin switch port trunk encapsulation.1q yes switcheskii hore 2960 it's okay inaad ku qorto switch port mode trunk iyo of course kuwa latestigaana waa aqbalaya marka muhiim hadduu ka hadii switch port mode trunk do not forget inaad adeegsato switch port trunk encapsulation.1q again waxaan gelaynaa switch 2 still global configuration ka waa joognaa waxaan leenahay interface E0/2 oo ah interface kan dan waxaan leenahay switch port haddii ay iraado free mode trunk inter marka ay iraado command rejected an interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured so this means interface kan waa automatic state kiisa haddii aan rabno inaan ka dhigno trunk we have to use switch port trunk encapsulation.1q then switch port mode trunk okay option 3 waa ku guuleysanay waxaan u gudbaynaa marka option 4 option 4 maxay tahay option 4 markii aan joognay switch 1 godkiisa E00 iyo E01 waxaan u assign gareynaynaa VLAN 10 alright E01 waxaan u assign gareynaynaa VLAN 10 E01 waxaan u assign gareynaynaa VLAN 20 okay let's go back to switch 1 fiiri meeshan E00 waxaan u assign gareynaynaa VLAN 10 E01 waxaan u assign gareynaynaa VLAN 20 hadhowdin waxaa mamnuuca BC1 iyo BC2 inay communication sameeyaan right so si aan u sameeyno waxaan leenahay exit switch 1 aan joognaa waxaan galaynaa E0/0 waxaan leenahay interface E0/0 si aan u assign gareeyo VLAN waxaan leenahay switch port access VLAN 10 sometimes haddii aragti switch port mode access it's okay to use it because haddii aad adeegsato automatic interface kan wuxuu ka soo baxayaa state-ka auto kadibna wuxuu noqonayaa static alright laakiin precisely haddaa adeegsato switch port access then VLAN numberkaadi is okay automatic portiga asiga iska noqonaya static step 2 waa inaan galnaa E01 asna aan u sheegnaa VLAN 20 halina interface E0/1 switch port access VLAN 20 alright taskigeena waa complete before aanan ka bixin switch 1 waxaan xaqiijinayaa labadii VLAN ee aan soo aragnay oo ah VLAN 10 iyo VLAN 20 in ay soo kala galeen E01 VLAN 10 E01 na VLAN 20 let's make sure waxaan do show VLAN is brief maxaa arkaynaa hadda VLAN 10 automatic in loo assign gareeyay E0/0 VLAN 20 in loo assign gareeyay E01 so now waxaan dhigi karnaa objective keena switch 1 waa ku guuleysanay switch 2 kama sameyn karno oo haddii aan galnay switch 2 oo aan iraano do show VLAN is brief wax VLAN oo xaggan iigu jiro ma lahan haddii aan abuurana waxaa fashil noqonayo inaan xaqiijino protocolkeena ahay ee VTP so switch 2 bendina gelinayna waa u soo laabanayna waxaan imaanaynaa marka switch 1 waxaan ka abuuraynaa VTP VTP-ga waxaan ka dhigaynaa server waxaan abuuraynaa domain waxaan abuuraynaa password si aan u xaqiijino laabkeena tagayna switch 1 ku dhufanayna then inta markaan imaano waxaan qoraynaa VTP mode server because waxaana la yiri switchkan waxa ka dhigaysa server halena enter inta waxa ku arki doontaa already server inuu ahaa switcheska dhammaan switchka soo saarto automatic waa server right step 2 waxaan amuurayaa domain reasonka waa abuuraya waxay tahay in company-geega markii la transfer gareynayo VLAN-ka oo loo gudbinayo switch 2 inay ahaadaan kuwa encrypted ah ku jira one domain alright so waxaa leeyahay VTP domain for example sonac.so alright
انت maxaa ku qoran marka domain-kaada null aa laga soo qaaday which means 0 waxaana loo bedelay sonag.so domain-kayga hadda haddii aanan password u sameynin waxaa dhacaysa anybody oo hela sonag.so in uu awoodo dhammaan VLANs-ka ama daatada ku jirta oo VLAN ah in loo soo wareejiyo switch-ka kan si arrinkaas aan u xakameyno waxaan qoraynaa VTB password for example glass alright so anybody oo hadda domain-keena hela ma awoodi karo in VLANs-ka uu access gareeyo to be honest hadda switch 2 hadda aadno already VTB-ga domain-ka uu soo galay why because linkigan maxaan ka soo dhignay trunkia ka soo dhignay sa so waxaan aadaynaa marka switch 2 before aan holdan sameynin waxaan leeyahay control z waxaan imaanayaa brieflash-ka waxaan ku qorayaa show VTB status si aan u hubiyo in any VTB transaction oo meeshan ka dhacay alright automatic maxaa inta soo gala fiiri domain-kii why because these ports are negotiating on trunk link that's why portigan automatic ugu soo gudbinayo anything oo meeshan laga sameeyo laakiin haddii aad fiirido wax VLAN oo lagu soo gudbiyo ma jira yes why because domain-kii markii la soo gudbiyay password maanu u sameynin domain-ka sameeyay then password-ka sameeyay then automatic uu soo galay some devices waxa arki doontaa inuunan VLAN-ka ku soo gelin ilaa iyo switch-ka aad ka dhigto client egg waxa leeyahay VTB mode client okay device-ka switch 2 client ka dhignay 2 maxaa sameynaynaa VTB domain mu baahna hadda domain-ka inaan sheegno no why already uu noogu jira mu baahna hadda domain-ka password-kiisa inaan sheegno ha firi si aan u xaqiijino in mar dambe VLANs aan ka abuurno inta inay soo gelin waxaan ku laabanayaa hal mar switch 1 to make it sure waxaan leeyahay VLAN 99 namekiisa waxaan ka dhigaynaa test eg haddaay markii ku anaga aan jeegareynayna VLANs wax VLAN aan ku jirin laakiin markii aan sameynay trunking markaa sameynay VTB-ga aan soo sameynay automatic waa loo soo gudbiyay laakiin haddii aan jeegareeno aan idhaahno do show VLANs brief VLAN 99 markaysa no why because VTB-ga domain-ka waa heesana laakiin domain-ka password-kiisa ma heesano hata fiiri haddii aan qoro VTB password class meesha 99 ma ugu jeedaa no laakiin haddaa iraahdo do show VLAN brief maxaa soo galay 99 weli ma soo gelin miya no it's okay we'll wait bit time qaadanay then wuu soo galaa it's okay right VLAN 99 waxaan rabnaa durbi inuu soo galo switch-ka inuu soo galo okay so cabaar yar qaadanaysa it's okay waa sugeynaa no worries so double check waxaan ku sameynaynaa marka VTB-ga password-ka aan gelinay inuu saxan yahay waxaan leenahay show VTB password so password-ka isticmaalna waa glass kan oo admin-kaana password-kaan soo isticmaalna muxuu ahaa glass so everything are same anything oo hadda kadib aan ka sameeyo switch-ka server-ka ah automatic waxaa loo soo gudbi doonaa switch-ka client-ga ah right so let me make sure one more time inuu soo galo VLAN 99 okay okay waa sugayna waa troubleshoot gareynayna it's okay laakiin objective-keena ma ku guuleysanay hadda inaan sameyno VTB client yes labada xaba same domain waaye same password waaye everything is going well so waxaana laga rabaa marka option key and bending-ga soo gelinay switch-ka in switch 2 aan ku sameyno already switch 2 waxaa ku diyaarsan VLAN 10 iyo VLAN 20 E01 waxaan gelinaynaa E00 waxaan gelinaynaa VLAN 10 E01 waxaan gelinaynaa VLAN 20 waayo waxaan leenahay global configuration let me go back switch 2 aan joognaa waxaan leenahay interface E0/0 switch port access VLAN 10 exit interface E0/1 switch port access VLAN 20 okay hadda haddii aan double check sameyno oo dhan do show VLANs brief waxaan arkaynaa in VLANskii loo assign gareeyay portyadii loogu talagalay right good waa tahay steps ku dambeeya waxaana laga rabaa in computerskaan u assign gareeno IP-yadii loogu talagalay waxaan tegaynaa labkeena waxaan double click siinaynaa computer 1 okay so now waxaan ku jirnaa computer 1
si computer on IB au sino waxaan qoranaa IB space oo small ah 192.168.10.1 space or /24 dhammaan sidaana usoo wada gelinaynaa waa boos garaynaya muuqaalka. Okay, last computer or computer 4 IB giisa waa IB 192.168.20.2/24. Okay, J kinoona leeyahay marka waxaan aadaynaa BC1 which is in here. Okay, so this BC2 numberkiisa waa 192.168.20.1. BC2 oo xaggan yaala waxaan rabnaa inuu la xiriiri karo BC4. haddii aan fiirino BC4 IB giisa waa 192.168.20.1. so waxaa imaanaya marka qeybaha verificationka oo qaybta ugu hooseysa ah check garay in VLAN iskada isgaaraya. so BC2 markii aan jooga aan labka idinku celiyo waxaan qorayaa ping 192.168.20.2 because ani waxa ay 20.1 20.2 na waxa ah computerkan waxaan leenahay marka enter. mar haddii ay kusoo baxda TTL then milliseconds-ka which means computeriskaada si nidaam yay isku gaarayaan. Okay, so hadda haddii aan imaado BC1 oo kan ah waxaan rabnaa inuu la xiriiri karo BC3 haddii aad tagta fiiri numberkiis waa 10.2 BC1 na numberkiis waa 10.1. so BC1 aan u jooga waxaan qoranaa ping 192.168.10.2 kadib waxaan leenahay enter. ayadana maxaa arkaysa in success uu yahay. fiiri BC1 hadda waa aragnay numberkiis waa 10.1 BC2 haddii aan tagno numberkiisa waa 10.20.1 hatta aan u joogo BC2 oo kan ah ma awoodi karaa inuu la xiriiro BC1. fiiri 192.168.10.1 waxaa arkaysaa no gateway found which means there is no connectivity. so waxaan ku guuleysanaa hadda in aan fulino ama aan abuurno dhammaan objectivekii PDF-ka noogu diyaarsanaa. alright, so aad iyo aad umahadsantihiin. waxaa inoo xigi doonaa in VLAN access management aan sameyno insha allah.